Du betrittst das Labor mit Sophia Mendez, in die Bleich Belüftung wo die Luft nach Kaffee und ozoniertem Metal react. Auf dem Monitor fliest ein Reihe von Gleichungen wie nie in dens Gedicht. Jeder Graph ist ein leise Erinnerung daran, dass etwas in ihrem Inneren nicht aufgelöst ist. Sophia, Praxis wie ein Missprotokoll, bewegt sich zwischen Aperturen, doch hinter der brillanten Fassade liegt ein Kult, die Wort zu vermeiden weiß, ich bin nicht liebenswert, flüstert ein Stimme in Das Leben ist ein ständiger Kampf, denkt sie, während ihr Hand ein Vakuumrohr justieren. Ich muss alles kontrollieren, sicher zu sein, wiederholt sie, als wär es ein Mantra, das Feller ausgelöst. Dann geschieht das unerwartet. Ein Experiment mit verschränkten Teilchen, routinemäßig aufgezeichnet, seit ein Flackern außerhalb aller statistischen Vorhersagen. Du siehst, wie das Interferenzmuster sanft kippt, als hat ein unsichtbar Hand die Phasen verschoben. Sophia erstarrt, für einen Augenblick steht die Welt still, das Summender Gerät wirkt wie ein Atom, der innehalt. Ihr rational Stimme versucht Erklärung zu finden, doch etwas anderes regt sich, ein Anerkennung, das Intention nicht nur innerlich bleibt, sondern in Resonanz treten kann mit dem, was fern ist. Diocese sagen, dies Mischung aus Stonnen und Furcht, tret diken Seat weiter. Du spürst die Zerrissenheit in die Sehnsucht nach Verbindung und die Angst vor dem Kontrollverlust. Die Kamera deiner inneren Wahrnehmung fahrt nachher, fängt die feinen Linien ihr Augen ein, die übernachtigt Entschlossenheit, die sie nicht loslässt. In einem Moment der Intimität flüstert sie zu sich selbst die Glaubenssatz, die ihr Welt begrenzen, und du weißt, dass hier mehr auf dem Spiel steht als wissenschaftlicher Raum. Auf der Such nach einer Bruch zwischen Messung und Hers, Wissenschaft und Shin, wird ein Name am Ende der Korridor zu einer Aufnahme, Dr. Arjun Patel, ein ehemaliger Neurowissenschaftler, dessen Weg sie kreuzen muss. Bist du neugierig, wie ein Treffen zwischen Logik und geletter Intention die Regeln verschieben kann? Wenn dies Ries dich beruht, gib ein stills like und blieb dabei, im nächsten Moment wirst du mit Sophia den ersten Schritt in verandert Bewusstseinsustand wagen. Die Nacht im Labor ist warm von Bildschirmen und dem Lesen der Cryostat pumpen. Sophia sitzt starr im Sessel, die Hand gefaltet, als Körper ein Automatenhaus, in dem nur die Logik funktioniert. Arjun tritt ein, bringt ein klein Schale mit vibrantен Krautern und ein Lächeln, das nicht forsch, sondern zurst fragend ist. Du hast etwas gesehen, das die Karten nu misst, sagt leise. Aber Wissenschaft braucht Mut, nicht nur Formeln, Sophia antwortet mit einem halb lächelnden, halb bitteren Ton, oder sie braucht jemanden, der bereit ist, alles zu verlieren. Die Spannung zwischen ihnen ist nicht romantisch, sondern wie zwei Magnetpol, die sich neugierig ausdessen. Arjun führt sie durch das erste Model des Protokolls Phoenix, ein Raum mit dunkelroten Vorhängen, ein leises vibrierendes Sphärensoundfield, Sensoren und Schläfen und Brustkorb. Während die Instrumentdaten zeichnen, spricht stell dir vor, dein Herz ist ein Sender. Nicht nur Gefühl, ein kohärentes Feld. Wenn Herz und Absicht zusammenkommen, verandert sich die Wahrscheinlichkeit, Sophia spürt zuerst nur Skepsis, dann ein merkwürdig Ruhe, als die Übung sie auffordert, ein alte Überzeugung laut zu nennen. Ich bin nicht liebenswert, der Satz fällt wie ein Stein. Bilder steigen auf, ein verlassenes Kinderzimmer, ein verschlossen Tür, der Juge Perfektionismus, der ihren Weg verbot. Was wenn du diesen Satz nicht länger bedienen musst, fragt Arjun und halt den Blick, bis Sophia zitternd erwidert, dann mein Leben Violeit, Waller, Tronen kommen großes Theater, mehr wie das Nachgeben eins verspannten Muskels. Die Sensoren zeigen ein beginnend Kohärenz, ein winziger Photonendetektor in einem Nebenraum verandert sein Rauschen.
Es ist subtle, kaum mehr als ein Flüstern in den Daten, aber für sie ist es ein Echo, die Welt antwortet. In den Tagen danach verändern sich klein Dinge, ein verpasst Zugverbindung lost sich in einem Gespräch mit einer Vordergeberin auf, ein College Biotet unfragt Daten, ein Synchronizität schiebt ein Tür auf, die vorher verschlossen skien. Sophia erlet Wohlstand nicht mehr als ein Fern, sondern als ein Falsch von innerer Ausrichtung. Doch Zweifel bleibt, werden die akademischen Gremien das akzeptieren? Wird sie ihre Reputation riskieren, einer inneren Wahrheit zu folgen? Hast du selbst schon einmal gespürt, dass ein klare Absicht die Realität zu verschieben beginnt? Wenn dich dies Ries beruht, blieb bei uns, beglied Sophia weiter auf dem Weg, der gleich ein Entscheidung erzwingen wird, die alles verändern konnte. Du sitzt mit Sophia im späten Leberlicht, während der Regen gegen die Fensterscheiben trommelt und die Gerät wie ruhig Herzen im Halbschlaf lugten. Arjun steht neben einem schmalen Monitor, seine Hand ruhig, seine Stimme wake, atme tief. Lass die Kontrolle los, Sophia schließt die Augen. Die Wort, die Leben so lang diktiert haben, ich bin nicht lebenswert, das Leben ist ein ständiger Kampf, ich muss alles kontrollieren, sicher zu sein, kommen als Stimmen von außen und als Geücht in ihrer Brust. Du hörst sie, nicht als wissenschaftliche Hypothese, sondern als alte Programm, die jetzt im Licht geprüft werden. Arjun leitet sie in durch das Protokoll Phoenix, ein Atemrhythmus, der sich mit einer leisen Konsequenz verbindet, ein Neurofeedback, das Zartlichter auf dem Bildschirm tanzen lässt, synchron mit dem Herzschlag. Sie nicht weg, sagt beobachtet ohne Ziel, Sophia öffnet den inneren Raum. Du siehst, wie sich ihr Gesicht zu entspannen, wie die Sternfalt weicher wird, als wird etwas im Inneren endlich gehört. Bilder tauchen auf, ein Kind, das noch nahe reicht, ein abgelenter Antrag, ein Moment, in dem sie sich selbst abwies, nüchtern zu bleiben. Dies Erinnerungen verlieren nicht ihr schwer, aber sie finden Platz. Die Maskinen registrieren Kohärenz. Klein Lichter auf dem Monitor wachsen zusammen, ein Muster entsteht, präziser als jede Gleichung, die Sophia geschrieben hat. Kann das Gefühl von wirklich Messbarkeit tragen, fragst du dich lautlos. Arjun lächelt und antwortet fast flüsternd, vielleicht hat die Physik nie aufgehört, mit dem zu sprechen, im Kontrollraum erwartet man noch keine Sensation, doch draußen, in der Stadt, beginnen die ersten Synchronizitäten zu weben, ein alter College ruft Zurich, ein Finanzierung tritt wieder in Erinnerung, ein zufällig Beginnung eröffnet ein längst verschlossen Tür. Kleinigkeiten, die zusammen ein Netz aus Möglichkeit spinnen. Sophia erlet keinen plötzlichen Sieg, sondern ein Auflösung der inneren Barrieren, weniger Kampf, mehr Neugier, weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Du spürst die Wendung, Jean subtle Verschiebung im Feld ihrer Präsenz, als ob die Welt auf ihr neue Frequenz antwortet. Am Ende der Sitzung steht sie auf, die Hand leicht zitternd, aber das Kinn erhobener. Das ist erster Anfang, sagt sie. Fühlst du dich beruhigt von diesem ersten Öffnen? Wenn ja, ein kleines Zeichen, ein like reicht, und beglied uns weiter, während wir mit Sophia den nächsten, entscheidenden Schritt wagen. Das Leben ist still, nur das leise in der Kühlschrank und das entfernt Ticken einer fühlt den Raum. Du stehst neben Sophia, beobachtest, wie sie die Augen schließt und die Protokoll de Phoenix noch einmal durchgeht, Atemrhythmen, Frequenzen, Bildschbung. Dr. Arjun sitzt gegenüber, die Hand entspannt auf den Oberschenkeln, seine Stimme wake wie ein Anker, lass die Kontrolle los. Erlaub dem Herzen, dein Labyrinth zu sein, Sophia atmet, doch das alte Mantra flüstert Zurich, ich bin nicht liebenswert, ein Schatten sieht über ihr Gesicht, den ein kleiner, entschlossener Zug in den Lippen.
Ich weiß, dass es falsch ist, flüstert sie, aber es fühlt sich wahren. Sie beginnen die Sitzung. Arjun's Neurofeedback-Bild erscheint auf dem Monitor wie ein langsam erwachender Horizont. Sophia spürt warm in der Brust, als Word etwas Altes geschmolzen. Erinnerungen tauchen auf, ein leer Kusch, ein Kind, das nach Liebe tastet, die Heartstimme eines Vaters, und mit jedem Atemzug lost sich ein Stück der Stein in ihrem Inneren. In dem Moment, in dem sie die Wort ich muss alles kontrollieren, sicher zu sein, laut ausbricht, bricht ein kleines Lachen aus heraus, nicht spottisch, sondern erleichtert. Naderlich, sagt sie, ich have immer geglaubt, ich konnte die Gleichung der Welt lösen. Aber vielleicht fangen Lösungen im Hirn. Die Experiment werden intensiver. Sie kombinieren kohärent Hirnsynergie mit verschränkten Photonen, zeichnen Messrichten, protokollieren Synchronicities. Einmal, mitten in einer Übung, klingelt Sophias altes Telefon, ein Freund bietet Vorwarnung ein Investitionsmöglichkeiten, genau die Hoffnung, die sie gebraucht hat. Ein anderes Mal kommt ein studentische E-Mail, die ihr Arbeit in neuen Worten zusammenfasst und Wort zuspricht. Kleine Manifestationen, die wie stern aufgehen und den dunklen Himmel Selbstzweifel erhellen. Fühlst du das auch, fragt Arjun leise und sieht zu dir, wenn du den Impuls gibst, verändert sich etwas, nicht nur da drüben, sondern hier legt die Hand kurz auf ihr Schulter, Sophia lächelt, Tränen in den Augen. Ich beginn zu glauben, dass ich es Wort bin, sagt sie. Dein Neugier watchst. Willst du sehen, wie weit dies Veränderung reicht, und welchen Preis Sophia bezahlen muss, wenn Wissenschaft auf Wahrheit trifft? Die nächste Phase beginnt, und die Entscheidung steht beaver. Das Labor ist stiller geworden, als hat die Welt den Atem eingehalten, zu wie etwas Lebendiges nu gebern Word. Sophia sitzt auf der Holzbank neben dem Gerät, das einst nur aus Metall und Mathematik bestand, und halt Arjuns Hand. Die Lichter sind gedimmt, ein leise Summen fühlt den Raum, kein lautes Geräusch, ein Resonanz, die in ein Herz erinnert. Atmi mit mir, flüstert Arjun. Spie, nicht denke. Sie schließt die Augen. Alte Sätze rollen durch ihren Geist wie Steinchen in einem Fluss, ich bin nicht liebenswert. Das Leben ist ein ständiger Kampf. Ich muss alles kontrollieren. Diesmal beobachtet sie wie ein Forscherin eine Reaktion, nicht wie ein Opfer. Sie benennt sie mit ruhiger Stimme, das sind nicht meine Wahrheiten, nur alte Programm. Die Protokoll de Phoenix sind Praxis, doch zwischen Atemzügen und fokussierter Intention watcht etwas Unberechenbares, warm in der Brust, ein weites Feld hinter dem Brustbein, das Arjun als kohärentes Herzlich beschreibt. Erlaub der Frequenz, dich durchzuklopfen, sagt Sophia erlaubt. Tränen kommen, unaufhaltsam, aber befriedigend. Während der dritten Herzkohärenz-Sitzung vibrieren die Messkurven der verschränkten Partikel sanft, synchron mit ihrem Puls. Es sind klein Signal, ein winziger Peak, ein veränderndes Interferenzmuster, aber für die beiden beweisbar genig, dass in ihns und Aussiers nicht länger getrennt sind. Draußen, in der Stadt, gestehen ebenso leise Wunder, ein alte Kollegen ruften, ein längst vergessenes Lob zu wiederholen, ein Fremder überreicht Sophia auf der Straße ein Manns mit einem seltsamen Symbol, ein Verstatter Artikel über ihr Dissertation Word plötzlich online giedelt. Die Synchronizitäten kommen wie Wellen, nicht laut, eher wie ein Trittsteinpfad, der sie Zurich zum Leben führt. Sophia beginnt zu fühlen, dass Prosperität nicht nur Zahlen auf einem Konto sind, sondern ein Zustand, der Raum, Beziehungen und die Möglichkeiten anders ordnet. In einem späten Gespräch, bei dem die Stadtlichter durch das Fenster wie Galaxien funkeln, fragt Arjun, was fordert dich mehr, Sophia,
Anerkennung von außen oder die Wahrheit deines Herzens? Sie schwait, weil die Frage grosser ist als geht formell. Und waren die nach tiefer Word, erreichter Telefon ein E-Mail, eine Einladung, auf einer internationalen Konferenz ihr Ergebnis vorzustellen, mit Bedingungen, die wissenschaftliches Ego nähren würden, aber auch die Essenz de Phoenix kompromittieren konnten. Welch Wall Word war vollbringen? Wenn du dies Entscheidung mitverfolgen willst, blieb bei uns, die Prüfung, die jetzt kommt, Word alles verändern. Die Nächte im Labor werden länger, doch sie fühlen sich diesmal nicht leeren. Sophia sitzt im Fenster, die Stadt liegt wie ein weit entferntes Sternemeer, und vor flackern Bildschirm, auf denen sich die Muster der verschränkten Teilchen zu ordnen beginnen, als antworten sie auf ein unsichtbar Melodie. Arjun tritt leise hinzu, die Hand mein Tas dampfenden Tee gelegt. At me in dein Brust, Sophia. Nicht in den Kopf. Lass das Herz den Takt bestimmen, sagt und seine Stimme bringt die Schwingungen im Raum in Resonanz. Sie schließt die Augen und erinnert sich an ein kleines Mädchen, das beim Klang einer Spielur Frieden fand, ein Bild, das langsam zu einer neuen Absicht wird, ich bin genig. Ich bin offen für voll. Die Praxis de Phoenix Word zur täglichen Pilgerreise, ein Stund kohärenter Herzenergie am Morgen, geführt Visualisierungen, Protokoll zur Neuroplastizität und, immer wieder, die einfache Frage, welch Gesticht halt ich noch fest. Bei einem solchen Abendmodus öffnet sich plötzlich Postingang, ein Einladung zu einem Forschungsfonds, unterschrieben von einer renommierten Institution. Die Bedingungen sind cool formuliert, exakt messungen, reproduzierbar Daten, kein Erwähnung von Intention, und doch liegt darin ein zu Anerkennung und Ressourcen. Freude misst sich mit einem alten, scharfen Zweifel. Wenn ich das akzeptiere, verliere ich das, was wir entdeckt haben, murmelt Sophia. Arjun legt die Hand auf ihr Schulter. Oder du gibst unserer Arbeit ein Bühn. Die Frage ist nicht, wo die Welt uns bestätigt, sondern wr du wirst, woran du gibst. Außerhalb de Labors kehren auch klein, sinnvoll Synchronicitäten Zurich, ein früher Mentor ruft on erkennbaren Gründen, ein vermiederen Schritt, das ein Aushandsalung storniert wird, ein Fremder erzählt in einer Wortschlange genau von der Idee, die Sophia seit Monaten beschäftigt. Dies äußeren Veränderungen spiegeln die in ihr Neuesrichtung, wie Wellen, die einen Stein treffen und sich in klaren Mustern brechen. Doch die Versetzung, Control zu behalten, ist ein wiederkehrender Feind, alte Mantras flüstern, das Sicherheit nur durch Planbarkeit kommt. Sophia stellt sich ihnen jetzt anders, nicht mit Veritelung, sondern mit Neugier. Bald steht ein Entscheidungen, die mehr wie ein Schwell als ein Wall wirkt. Kann Glauben an die unsichtbare Ordnung mit wissenschaftlicher Streng koexistieren, oder fordert das Universum ein Radical Hingabe? Wenn du so etwas schon gespürt hast, dann spüre es jetzt mit Gefällt dir, was dies Ries in der Auslast? Blieb dabei, die nächste Phase bringt die Probe, auf die alles zulaft. Der Morgen nach dem ersten kohärenten Herzestand ist wie ein langsamer Sonnenaufgang in Sophias Leben, nicht grell, sondern durchlässig. Die Stadt draußen wirkt dichter, als ob jedes Glasfenster ein kleines Prisma wär, das Möglichkeiten bringt. Im Labor sitzt Arjun mit einer dampfenden Tasse Tee, die Finger geschlossen, als sei auch sein Atem Teil eines Experiments. Horst du das, sagt leise, und Sophia erkennt, dass nicht die Messerate meint, sondern die still zwischen zwei Herzschlägen. Das ist der Raum, in dem Neues entsteht, sie lächelt, aber etwas in sieht sich zusammen, die alte Stimme, die flüstert, ich bin nicht liebenswert. Ich muss kontrollieren. Das Leben ist ein Kampf. Sie setzen das Protokoll Phoenix fort, aber nun unterscheiden sich die Sitzungen, nicht mehr nur Monitoring und Hypothesen,
sondern Ritual, Adam, Blickkontakt, still, den Wort, die we samen fallen. Las es nicht nur ein Test sein, fordert Arjun. Las es ein Übung zu lassen sein, Sophia antwortet kaum hörbar, was, wenn ich skyter, sein Hand legt sich auf ihr Schulter, nicht zu führen, sondern zu halten. Skytern ist nur ein Maß für Erwartung, sagt Dies einfachen Sätze beginnen, die Riss in ihrer alten Geuigkeit zu füllen. Die Welt reagiert auf subtle, fast-neckisch Weise. Ein altes Forschungskollegium ruft nicht Skepsis zu äußern, sondern eine Einladung, eine Diskussion, ein Stipendium, ohne Bedingungen. Eine himmlischer Mentor, der Jar über ihr Ideen abgetan hat, sendet einen Cousinbrief, der mehr Neugier als Veritelung admet. Klein Synchronisitäten hoffen sich, ein verlorener Schlüssel, der genau dann auftaucht, wenn sie in em dringendsten braucht, ein Freudige Begegnung in einem Café, die zu einem unerwarteten Sponsoring führt. Wohlstand beginnt nicht als plötzlicher Reichtum, sondern als ein Netz aus Gelegenheiten, das sich in ihrem Leben wet. Doch alte Muster zeigen Gesicht, in einer Besprechung im Institut verlangt man konkret, reproduzierbar sollen. Wir brauchen Daten, Sophia, kein Meditation, sagt ein College scharf. Die Wahl zwischen wissenschaftlicher Anerkennung und hingeben die eigene Wahrheit wird spürbar. In ihrem Brustkorb misst sich furcht mit Aufregung. Sie weiß, dass der nächste Schritt kein Experiment mehr ist, sondern eine Entscheidung des Herzens. Wenn dich dieser Moment der Wandlung berührt, gib diesem Bild ein Like. Was wird geschehen, wenn du die Stimme der Sicherheit für einen Atemzug loslassen würdest? Wenn du dies Ries mit Sophia weitergehen willst, abonniere und sei dabei, wenn sie vor der großen Prüfung steht. Der Morgen bricht leise über der Stadt herein, und Sophia steht im Fenster ihres kleinen Apartments, die Tasse Kaffee fast kalt in den Händen. Draußen spiegeln sich leise Lichter in den nassen Straßen, doch innen tobt ein anderes Wetter, Zweifel, Hoffnung, ein wachsende Neugier. Sie erinnert sich an die Stimmen, die sie ihr Leben lang begleiten. Ich bin nicht liebenswert, das Leben ist ein ständiger Kampf, nur Kontrolle schützt Michigan, und sieht sie jetzt, nicht als unumstößliche Wahrheiten, sondern als Muster, die man beobachten, befragen und transformieren kann. In ihrem Kopf klingt Arjuns ruhig Stimme, beobacht ohne Ziel. Lass die Absicht licht werden. Im Labor ist die Atmosphäre dicht und verheißungsvoll. Das Protokoll Phoenix liegt auf dem Tisch, ausgedruckt, unterzeichnet, und doch fühlt es sich gut wie ein lebendiges Wesen an. Sophia geht langsam den Raum ab, berührt die Instrument, die seit Wochen ihr Experiment aufnehmen, fühlt das Fernsummen der Quantenmesser. Kollegen flüstern, während draußen Kameras in der Abenddämmerung lauern. Forderenträge treffen ein anonymes Angebot für eine Partnerschaft, Zeichen, dass die Außenwelt auf ihre Veränderung reagiert. Ein junger Forscher kommt zu und sagt zögernd, Dr. Mendez, die Daten zeigen Muster, die wir nicht erklären können. Es ist, als wird etwas, nachgeben. Sophia lächelt, ein stilles, vorsichtiges Lächeln. Es ist das Feld, antwortet sie. Wir hören zu. In stillen Stunden setzt sie sich mit ihren eigenen Erinnerungen auseinander, das Mädchen, das sich vernachlässigt fühlt, die Nächte, in denen sie sich schwör, wieder verletzt zu werden. Unter Arjuns Anleitung hat sie Herzenskohärenz, admet in ein Warm, die nicht aus Worten besteht, sondern aus einer Erfahrung, mit jeder Einatmung dent sich Vertrauen, mit jeder Ausatmung lässt sich der Altizwang zu kontrollieren. Die Synchronicities folgen nicht als Wunder von außen, sondern als ruhig Bestätigung, ein zufällige Beginnung auf der U-Bahn-Stufe führt zu einem Mentor, ein Nachricht bringt Leisensrecht, längst verschlossene Türen öffnen sich mit einer Leichtigkeit,
die sie wird hat. Doch die Entscheidung bleibt, wissenschaftliche Anerkennung, Certificate, Konferenzen, oder die Leis hingeben das, was Hörs JETZT als Wahrheit kennt? Arjun stellt die Frage, zu drängen, wirst du das tun, was sicher ist, oder das, was du fühlst? Sophia schaut auf die Stirn, die im Glas des Fensters funkeln, fühlt etwas wie Frieden in ihrem Brustkorb. Wenn dich dies such noch voll innere Freiheit beruht, fühlst du dich eingeladen, das mit einem like zu sagen? Bleib bei uns, Abonnieren, denn das Warproof-Experiment steht Kurs Beaver, die finale Konfrontation zwischen Verschung Liebe, zwischen altem Glauben neuer Wirklichkeit. Die Nacht im Labor ist still, nur das Leise der Gerät das entfernt Tropfen der Regens gegen das Fenster durchbrechen die still. Sophia sitzt auf einem hohen Stuhl, die Hand ineinander legt, betrachtet die Messensagen, die wie fern Stern flackern. Auf dem Tisch liegt Stapel Korrespondenzen, Einladungen zu Konferenzen, kritisch getakten, letzter Brief des Vordergebers, dessen Ton zwischen Bewunderung Misstrauen schwankt. Neben steht Arjun, sein Hand fest auf Schulter, ruhiger Anker in dem Sturm aus Zweifeln. Du hast die Daten, sagt leise. Du hast die Erfahrung. Aber jetzt geht es darum, welches Leben du auswählst, Sophia schließt die Augen. Was, wenn sie Michigan lächerlich machen, flüstert sie. Was, wenn ich alles verliere, Arjun schüttelt den Kopf, nickt zu beruhigen, sondern sie in etwas anderes zu erinnern, verlieren würdest du nur die Version von der, die in Furcht gebunden ist. Das, was du suchst, lässt sich nicht in Publikationen messen. Es zeigt sich in Resonanz. In den folgenden Stunden durchläuft Sophia das Protokoll Phoenix wie ein Pilgerreis durch ihr eigens Innenland. Lichtet Mungen, die das Hers wie ein Glock zum Klingen bringen, Soundmuster, das alte Neuronale Pfade mild umschreit, Bilder von voll, so klar wie das Rauschen eines Flusses. Erinnerungen tauchen auf, das klein Mädchen, das für Liebe betelt, die Stimme des Vaters, die Arbeit als Überlebensstrategie Preis, werden mit weicher, entschlossener Aufmerksamkeit durchgespielt. Ich bin nicht liebenswert, sagt sie laut, nur einmal, wie dem Satz die Macht zu rauben. Dann, ganz anders, mit einer Warm, die durch die Brust strömt, ich bin würdig. Draußen beginnt die Stadt aufzuwachen, mit den ersten Sonnenstrahlen erscheinen klein, fast spielerisch Synchronizitäten, ein E-Mail von einer alten Mentorin mit den Worten, trau dich, Anrufeins Investors, der nicht in Geld, sondern in Möglichkeiten interessiert ist. Jeter scheinbar zufällig von Ken work jetzt wie Bestätigung, nicht als Beweis, sondern als Einladung, mehr zu vertrauen. Sophia fühlt, wie ihr Nervensystem sich ausdehnt, die Kontrolle, die über als Überlebensmechanismus diente, verliert ihr eisern Umklammerung. Noch bleibt die Wahl zwischen akademischer Sicherheit dem Sprung in das Unbekannte, doch etwas in hat sich bereits geöffnet. Wenn du jetzt bei bist, welche Überzeugung würdest du loslassen, Reichtum in seiner vollen Bedeutung zu empfangen? Wenn du weitergehen willst, folge dieser Reis, denn gleich wird das Experiment beginnen, alles, was sie gelernt hat, wird sich auf ein einzig, verhängnisvoll Sekund konzentrieren. Das Labor liegt still, nur das Leisum der Gerät erinnert an die Nacht, in der Realitäten sich nu geordnet haben. Sophia steht im Fenster, die Stadt unter ihr Skeint aufzuatmen, nicht lauter, nicht heller, aber anders. Straßenlatern flackern in sanften Intervallen, als werden sie auf ein unsichtbar Melodie antworten. Neben geht Arjun langsam die Messrihen durch, sein Finger zeichnen unsichtbar Bahnen in der Luft. Du hast nicht die Welt verändert, Sophia, sagt leise. Du hast dich verändert, die Welt hat geantwortet, sie lächelt, die alte kalt ist fort, in ihrem Brustkorb pulsiert ein neue Gewissheit. Ich bin liebenswert,
flustert sie, nicht mehr als ein Bekenntnis, sondern als Gesetz. In den Wochen danach fließen Chancen in Leben wie Licht in Zerbrochens Glas, ein Stipendium, das ihr Versorgung unabhängig macht, unerwartet Kooperationen mit Gemeinschaftsinitiativen, Menschen, die durch Phoenix Heilung finden und dadurch ihren Wohlstand wiederentdecken. Reichtum erscheint nicht als Gewinn auf einem Konto allein, sondern als Netzwerk aus verbundenen Herzen, sicheren Beziehungen, kreativ genutzter Zeit. Sophia besucht ein klein Gemeindekirche, sieht wie ein paar Stunden geletter Präsens genig sind, ein Ketten unerwarteter Unterstützung zu starten. Es ist, als ob das Universum endlich merkt, was wir wirklich wünschen, sagt eine Frau mit feuchten Augen. Die wissenschaftliche Welt reagiert geteilt. Einige Misstrauen, schreiben Erklärungen, verdern Replikationen. Andere kommen, neugierig und still, weil sie Synchrophänomen in ihren eigenen Messungen finden. Sophia präsentiert Daten und Geschichten gleichermaßen, sie spricht von Kohärenz, von Herzenergie, von Intention als mathematischem Parameter. Manche Touren schließen sich, andere öffnen sich weiter als über. Sie weiß, Anerkennung war nie der Preis für ihre Wahrheit. Am Abend, bevor sie das Phoenix-Protokoll öffentlich macht, setzt sie sich in den Schreibtisch, legt die Hand flach auf den Holzrand, schließt die Augen und fühlt die Resonanz in jedem Atemzug. Was wünsche ich mir wirklich, fragt sie sich, nicht nach Status, sondern nach Bedeutung. Draußen fällt der erste Regen in rhythmischen Tropfen, als hat die Welt ihr Entscheidung gehört. Wenn dich dies Reis berührt hat, gib dem Video ein Like und Teil, welche Überzeugung du heute loslassen möchtest. Begleit uns weiter, Abonnieren, zu sehen, wie das Phoenix-Protokoll in der Welt Wurzeln schlägt und neue Wege zu Reichtum und wahrer Prosperität öffnet.